paint on this one is crazy, bro. It looks like rap, but it's not rap. Hizi rims hapa ni unaweza weka ni ngapi? 13, 15. That's my friend there. He's about to like get his first car. You know, hizi bucket seats. Zinakuhug. Yeah, hizo ziko fit. This is the best in the world, man. Yeah. Bro, this car looks amazing, man. Damn, we have the LED lights right there. Ni vlog msee. Niko vlog. Unajua jamani, mtu wa YouTube wewe. Huwa ana nini magari. Ana review magari. Hii ni Honda Civic. Ile pale. Kuna makastoma wanataka gari zao. Hata wewe mwenyewe ukiona gari yako ni lazima kwa na. So guys, as we continue looking at these cars, make sure that you do hit that like button, subscribe, like and share. Ongelea vitu za maana. We have some really cool cars over here. Ongelea vitu za maana. Hiyo mbona subscribe button. Bana, do subscribe. So on this side we have this cool looking Morris Cooper S. It's in olive green. Yeah, I think so. Olive green the color, and then we have this convertible also Cooper. Then the blue Cooper. Then we have this one that has caught my attention. The wrap, the paint on this color looks crazy, as you can tell. It's not really, it looks like wrap, but it's not wrap. Looks mad, bro. Then on this side we have my favorite Cooper of all time. You know, the wheels look amazing. It has these racing wheels. I think those are 12-inch, or are they 10? I don't know. The car looks amazing, bro. It has this hood scoop on the side. Hello, how you doing? This LED lights on the side. It has been resprayed before. It has how's it called? The interior has been redone, and you can tell the interior looks amazing, bro. Look at the dash. Look at everything, bro. It's been redone. Everything is brand new, man. The car looks amazing, bro. In my opinion, I've never been a fan of this kind of small cars, but they kind of caught my attention, bro. Like my friend is he's looking into buying one. This Contra Drew. I'll leave his link on the channel below. He's looking into buying one. We went one to Karen, but we didn't really find a good deal on it. But now we are at Mini Cooper heaven, bro. On this side we have this one right here, bro. The car looks amazing, man. Then this side we have this that I talked about. The paint on this one is crazy, bro. It looks like rap, but it's not rap. Hizi rims hapa ni unaweza weka ni ngapi? 13, 15. Anyway, let me continue looking up on these cars, and then on this side we have this cool Mazda, bro. Now he sent me a video seeing this car, but I thought it was maybe it was a Honda Civic K-Hatch. Turns out it's a Mazda. I believe maybe it's a Mazda. Yeah. Oh my God. I don't know what this is, bro. I've never seen this car before. I think it's a Mazda 3. I don't know, bro. The car looks like a Honda Civic. It has this cool. I think what wheels are these? I don't know. The wheels on these cars, I don't know what they are, but the car looks amazing. The car is been resprayed. As you can tell, it has this gloss black roof, and also the roof it's also black. You guys can tell the interior looks mad, bro. Left-hand drive. Let me see if it's open. Can they like be? No. So it's closed. So that's a downside, but the car looks amazing, bro. Just look at all these wheels, bro. The car looks amazing, man. Damn, the front, what's it called? The front lip looks amazing. The side profile on this car, bro, mad, man. Look at those lights, crazy. Then, oh my God, the interior in this one is. Let me see if it's closed. It's closed. So this one is closed. You can't go in. There's still much more. Then we have this. It looks like a Morris Minor. I don't know what that is. Inakaa fiti. Anyway, let me continue with my video. So on this side we also have some really cool cars, and so turns out we have my dream car over here, bro. Crazy, man. So where do I start? Let me start from the First time in a Mini Cooper, I'm saying. First time in a Mini Cooper. The car is fine. The car looks amazing.
that's my friend there. He's about to like get his first car, you know. Kilo zetu si unaona na inamruka bumps. Hiyo ndio reverse. Okay. Kaka kita wale mwe. Asa. Na hii sauti ni gani hiyo? Nini hiyo? Hii sauti ni hapa nyuma. Sauti aje? Hiyo sauti iko hapa nyuma. Si ni pump. Hiyo ni pump. Hiyo ni pump. Inafunguluma kwa tanki. Kiguruma iki nini kwa tanki. Si unaona ni kizima. Hiyo ni pump hiyo. Inakuanga na pump nyuma. Najua but lakini zingine haziscreamingi sana. Tanki iko hapo na kuna kashimo hapo. Hizi gari ya kwenda sijui garaji sijui nini. Sikia vile inabadilisha hiki nini? Wewe ulikuwa unaona kama nika kitu unauziwa kakuambiwa sijui kifanye nini. Inauzwa bei kali. Hii gari haiendangi, sijaenda nayo kama miezi 2. Sijaenda nayo kutoka hapo. Ndio uliona. Ilikuwa ni gari yake. Unaona hata pumps haishiki. Mimi niko na gari mingi sana. Niko na hiyo Pajero, niko na Mercedes, niko na gari nyingine ndogo. Nataka kuuza hizo basi unaona hapo ni zangu. Nasikia drive shaft ziko sana. Najua sitaki ati nikufanyie kitu uone hii mashoti cut. Nataka tu kuja tupande hapa hiyo mlima. Tupande hiyo nyingine tukiwa watatu hivi. Ndio. Hii paka hasa ati inafanyanga kazi. Paka masigi na zinafanya kazi. Si gari ya kwenda, ni gari uchukue uende safari. Uende waanze kuwa kwa nini za mingi. Na mbele ni disc. Hizo zingine zinaona ni drum. Sio vile kile inabadilisha vizuri. Sio gari zile mtaenda msiku pale. Tuko pia ni ya kunini. Inalia? Hapana. Kuna drive shaft inalia? Alafu unasikia drive shaft kuna inalia? Unasikia kwa nyuma? Hapana. Gari haijaenda miezi 2 kutoka hata kwa wako nimetoa. Ndio nataka kutestia alafu hivyo sababu wewe huwezi endesha hivyo. Alafu usikie kwa ile mlima. Nikosa kwenda kwa ile mlima ipande na sisi. Si hapa tuko na kilo karibu 200 na yeye. Alafu hii si ati ni gari ati tunaenda gesi. Watu wameshangaa kusikia na nataka kuziuza hizo mini. Niko na mini 3. Alafu ndio hii hali ya mtu. Hii hali ya mtu. Gari si imepanda mlima. Hiyo kama mlima kana hemeshanga gari yako. Usikie ni kama mlima kadogo.
sio hata huko kanaweza panda hivyo. Hii gari ni 30. Hii gari ni kubwa. Hapo tutaweza